Did you try to do the paper? All right. So I'll start from my 2022 A-level paper prime into book, right? So then I'll do account equation 1, right? Look at question number 2, prime entry book, 2020 A-level paper, right? So first of all, before do the questions, we have to read the questions properly and we have to organize the question, right? So first of all, let's read the questions from beginning to end. Look at ඕන දේවල් ලියා ගන්න print එකක් දාගන්න ඕනේ. Malit Private Limited purchase milk products from suppliers and sell to retail shops. Both milk product suppliers and Malit Private Limited are registered for VAT. VAT registered. Therefore, what we have to think? What's the theory? If the business has registered for VAT, and write down here my theory, purchase related VAT, right? Purchase related VAT. What happened? Right? VAT lamai receivable. VAT will be asset. Purchase related VAT should be asset. That's the theory. Right? Purchase, the registered or not, definitely sales related VAT should be liability. Yeah? Registered or not, VAT එක liability එකක් sales වල. Sales VAT liability. මෙතන purchase VAT එක තමයි asset නැද්ද කියලා recognize කරන්න ඕන. Understand, that's the theory. Right? Then here says following information related to money private opening. I mean here March 1st opening balance, right? Opening balances. දැන් මේකේ ළමයි ඔයා 100% කරාට වැඩක් නැහැ පැයක් විතර ගිහිල්ලා. හරිද? මට කියන්නේ මේක try කරාද ඔයාලා? මේක පැයක් විතර ගිහිල්ලා කරලා වැඩක් නැහැ, right? You have to do the questions within minimum time and also get the 100% marks, right? Full marks. Right. Now when I'm good read කරන්න එපා. Now read the required. The following prime entry book for the March are receipt journal and payment journal you have to prepare. Don't draw the formats and cash account, debtor control, creditor control, and VAT. And also bank reconciliation statement starting from the reverse cash balance. Understand? First of all, let's read the questions transactions. දැන් ඔයා එක්සෑම් එකේදී ටක් ගාලා prime entry book එක ගහ ගන්න පුළුවන් වැටුත් එක්ක, but here lamai, first of all you can read the questions and decide what are the analysis column and right analysis columns and prime entry books. Analysis column and prime entry book 2020 A-level paper 22, right? Prime entry books. හරි ඉස්සරලාම මම මේකේ දැන් ළමයි format එක මම read කරන්න යන්නේ. ඒතර ගොඩක් වෙලා යනවනේ. මම format එක ගහන්න මේකේ අදාළ ටික විතරයි, right? I'll prepare the receipt journal and payment journal only related to these questions, right? මේකේ data receipts එක නිකන් ගාන බලන්න ඕවා කලින්. හරිද? මම ගාන read කරන්න යන්නේ නැහැ. I'll do the pay, right? Right. First of all, please prepare the formats. ඔයා ටට්ටක් ගාලා යන්න ගන්න ඕනේ. හරිද? ruler තියන්න නැතුව ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ලස්සනට ruler තියන්න නැතුව අමින්. Understand? Right. Finish. Right. Now we have to start from Rome number 1. Clear? Rome number 1. Right. මාළගා තිරවනේ PDF මම share කරන්නේ නම. Right. Rome number 1 says the balances as at March 1st. එතන 1/3/22 again opening balances March 1. Therefore, first of all, record opening balances without zeros, right? Creditor balance lamai 550. Creditors write down here balance brought forward BBF, right? 550, right? Opening balance. Debtor balance 640. Debit balance 640. Clear? Next one, cash account balance 150. Cash account debit BBF. Understood? Therefore, VAT
VAT account balance payable. In bracket says payable balance 30, which means credit balance, because payable means liability. Recording credit side 30,000. Understand? On the first one, okay now. First one finished. Record the opening balances. Make a vinadi. The make my estimated time actually maximum 20 minutes. හරියට පුළුවන් කෙනාට විනාඩි 15න් හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඔයා පැක් කරගෙන හදලා වැඩක් නැහැ. රයිට්. ඒතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි කියලා දෙන්නේ. හරි. ෆ්ලෝ එක. රයිට්. ඕකේ ෆිනිෂ්. එහෙම ඩබල් රීඩ් කරන්න බෑ. දෙපාරක් කියවන්න ඔට්ටු නැහැ ඇත්තට. හරියට හරියට එකපාරින් කරන කෙනාට එකපාරයි රීඩ් කරන්න ඕනේ. මේ ඕකේ. Now read second one. The amount payable and creditors and VAT payable on March 1st. Opening balances here March 1st means opening balances were settled March 10th by check numbers 160 and 161 here. Therefore, what's the prime entry book here? This transaction creditors and VAT payable settled. No, settled means here payment. Understood? Paid. Therefore, these transactions you have recorded in payment journal. Understand? Payment journal. Let's record up to here. There are two transactions. What a payment journal? Let's record now. First one, therefore, now how to record? Right? How to record? Payment journals. Then value is actually not given. That opening creditor balance paid in cash. Opening VAT payable paid in cash. Therefore, don't record T ledgers. මෙතන ගිහිල්ලා cash debit කරන්නේ නැහැ. හරිද? මෙතන prime entry book එකක් තියෙනවා අහගන්න. Right? If there are prime entry book to record transaction, definitely recording prime entry books. Right? Right? Therefore, record first one. 550 paid in cash. Right? Recording cash. Payment journal. March 10th, write down the date. Creditors. Creditor payment. Record the check number. මෙතනම දාගන්න 160 bracket ඇතුලේ දාගන්න. ඒක දැම්ම නැතත් අවුලක් නැහැ. How much the value make? Identify from the opening balance 550 paid. 550 which is recorded in credit account. No VAT. Right? Don't record ना මෙතන දාන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම දාන්නකොත් වැඩි අවුල් වෙනවා. Right? Flow එක තමයි වැදගත්. හරි? ඊට පස්සේ මේක pay කරලා දෙන්න. Right? Opening VAT payable settled. That one also recorded here. 310 VAT paid lamai. VAT paid means what? Where we had record 161. VAT paid කොහෙද දාන්නේ? VAT column. But මේක ළමයි other column එකේ දාන්නත් පුළුවන්. other expenses නෙමෙයි other columns. නැත්තම් මේක දැන් marking scheme එකේ තියෙන other කියලා. හරිද? ඒකත් හරි. මේක standard format එකේ VAT column එකට තමයි දාන්න ඕනේ හැබැයි. හරිද? අපි VAT එකට දාලා ගමු හරියට. marks දෙනවා ලකුණු. මට කොහොමද දැම්ම? 30 මේ paid to the government 30,000 VAT. But මෙතන දාන්න එපා දැම්මම හරිද? වැඩි අවුල් වෙනවා. එතන full marks එන්නේ නැහැ. Right? Understood? Right. On recorded the first transaction, but they are the remaining part of the second one. Right. Let's look at the second one. Second one says further amount receivable from debtors on March 1st, which means March 1st opening debtor balance how much? 640, which have been received March 8. This amount was deposited in the bank on same day. bank එකේ deposit කරලා නෙමෙයි. එතකොට don't worry. අපි the bank, right? Cash received, check received, deposited bank, all the things recorded in receipt and payments. Therefore, March 10th was the prime entry book. That opening debtor balance received in cashes. Therefore, what? Receipt journal. Recorded in receipt journal. March 8. Right? Debtor. There's no check number. Total cash deposited to the bank, right? Therefore, 640. Then debtor column 640,000. Right? 640. Understood? That's the transaction. First one. Right? අපි ළමයි කරන්නේ 2020 A-level paper 22 prime entry book question. Right? ඔන්න දැම්මා. ඒතර මෙතන දාන්න යන්න ඒවා. Don't record here now. We can record end of the questions. Understand? Right. On the second one, okay now. Second one actually finished.
right? There are 3 transactions. Next one, the company purchased milk product 1,120 inclusive VAT, inclusive 120,000 VAT from suppliers on highlight the word on credit basis March 5th. Therefore, can you tell me what is the prime entry book of this transaction? What's the prime entry book of this transaction? What is the prime entry book of this transaction? Question number 3. There's another transaction, page 50, 150, 560 to the suppliers. Make credit me on credit purchases, no? Are there then question asked to prepare purchase journal? No, this is our purchase journal. Why මෙතන ලියා ගන්න මේ මෙහෙම ලියා ගන්න පොඩි bracket එකක් දාලා purchase journal. දැන් purchase journal එක හදන්න ඕනේද අපි? No, ඒව හදන්නේකො time යනවා හරිද? එහෙම හදලා කරන්න එපා ඉතින්. ඉතින් අහන්නේ නැහැ නේ. Right, purchase journal. But questions not asked to prepare purchase journal. They asked no. එහෙනම් ළමයි ඔන්න අහගන්න patterns. Right, question asked to prepare only receipt and payment. Right, if there are transactions, you can definitely record payment and receipt. But if there's not transactions, no need to prepare purchase journal. එහෙනම් purchase journal එක හදන්න ඕනේ නැති වුණාට we have to prepare creditor, VAT and debtor accounts. So third one ළමයි, please write down purchase journal. But no need to prepare purchase journal, but create the double entry and recorded in related accounts. Double entry. So what is the double entry of purchases? VAT inclusive. VAT එකත් එක්ක. Can you tell me the double entry of these transactions? ඒක ලියන්න exam එකේ ඔයාලා ලියලා පෙන්නන්න ඕනේ. මම පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න for our understanding purpose. Right? What අග්ගල එතන ලියා ගන්න. ලියලා related accounts වලට දාන්න තියෙන්නේ. Therefore purchase related VAT should be what? Asset. Because business has registered for VAT, no? Therefore VAT should be asset. Now we have to debit it to VAT account. How much VAT amount? VAT amount how much? 260,000, right? Yes. No, sorry, 120. And VAT should be asset. Therefore, remove the VAT amount from the total purchase. The 1,120 in total VAT included. Remove the 100. Therefore, how much VAT without amount? 1,000. Which should be purchase expense. VAT නැතුව තමයි ගන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් VAT එකයි VAT plus purchase should be payable to creditor. ඔය දෙකම තමයි creditor ගෙවන්න ඕනේ. Right? one logic එක explain කරන්නේ නැහැ. Logic එක වන්න ඕන YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න ඕනේ. හරි? අන්න creditor control credit 1,120. Right? No need to prepare, no need to record in purchase journal. මෙහෙම ලියා ගන්න. දැන් හැබැයි මේ accounts හදන්න තියෙන ආන්න prime entry book එකක් තියෙනවා නම් ඒකට දාන්න අන්තිමේට total දාන්න පුළුවන් ledger accounts. හැබැයි prime entry book එකක් නැත්නම් double entry එක ලියාගෙන right record in now ledger accounts. දැන් මෙතන අපිට VAT account එක හදන්න තියෙනවා මේ VAT. Purchase account හදන්න තියෙනවා. No need to prepare purchase account. But we have to prepare credit account. අන්න දැන් දාන්න prime entry book එකක් හදන්න නෑ නේකි. එහෙනම් මේක දාන්න නැත්නම් ආයේ පස්සේ ඇවිල්ලා ඔයාලට double read කරන්න වෙනවා. Understand අන්න. VAT account debited to 120 debited to here. Write down creditor. Right. No need to prepare purchase account. Skip it. ඒක අතහැරලා දාන්න. ඒක හදන්න කියලා නෑ. Creditor. දැන් ළමයි creditor 1,120 නේ. ඔයාට මෙහෙම මේ creditors මෙතන 1,120 කියලා දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක separate වෙන වෙනම ගන්න මේ there are debit balances නේ. Therefore separate record 1,000, separate record 1,000, sorry 120. දන්නවනේ මේක කරන්න. වෙන වෙනම දාන්න ඕනේ. මාකේ ස්කීම් එකේ තියෙන්නේ එහෙමයි මේ. Right, there are two balances, opposite balances. Therefore write down separately. 1,000 එකට දැම්මත් අවුලක් නැහැ. Right? වෙයි එහෙම තමයි දාන්න ඕන හරිම විදිහ. And purchase. Right on. Now record the double entry. Because there's no prime entry book for this transaction. Right? No need to record in the purchase account. ඒක හදන්න කියලා නෑනේ. ඒක skip කරා. ටක් ගාලා ලිව්වා මේ වගේ දාගත්තා. Understood? Any questions? Third one, no? Right. Okay.
but lamai there's remaining part in third point. The company paid on paid 562 supplier March 25th by check. And this is paid lamai. This part you can record. There is suppliers like creditor payments. You can record in payment journal. Eka payment journal එකක් තියෙනවනේ. Journal එකට දාන්න ledger account වල අන්තිමට දාමු. අන්න recording payment journal this one. 560 third point. 162. March 25th creditors 162, right? How much the payment? 560. The මේවට VAT නෑ credit payment වලට VAT කල් කරන්නේ recording here on. Now third point, okay, right? First part record not a prime entry book here, therefore record the double entry, skip purchase account. But remaining part there's a payment and you can record in payment journal. Payment journal එක දාන්න. මම කියන patterns අඳුර ගන්න හරි යන විදිහ. double read කරන්න බෑ. ඔයා හරියට හදනවනම් ආයෙ දෙපාරක් කියවන්න නැති වෙන්න හදන්න ඕනේ. right? අන්න ඒක තමයි. ඒතකොට තමයි time ඉතුරු වෙන්නේ. තේරෙනවද? මම A level paper පැය භාගයක් කලින් කරා හරි. ඒතකොට පැය කියන්නේ එක පාරින් ගාන ඉවර කරන්න ඕනේ. ආයෙ දෙපාරක් කියවන්නකොත් වැඩේ අවුල් වෙනවා. okay, finish. Now next one. හැමෝම හරි නේද? මට එක ස්පීඩ් යනවා හරි. right. Right, next one, fourth point. The information related to credit sales and March month. Right here, retail shop, date of sales, sales value, and VAT included sales. Which means lamai this VAT included in sales value. Therefore, this is lamai credit sales. No, then can we record this transaction? What's the prime entry of credit sales? What is the prime entry of credit sales? Per sales journal lamai. Sales journal. Then should we prepare sales journal එක හදන්න කියලා තියෙනවද මේකේ? හදන්න කියලා නෑ නේද? Right? Question not asked to prepare purchase journal. හැබැයි we have to prepare what? Debtor account and VAT account. Therefore, these transactions will impact to those ledger accounts. එහෙනම් මේක දැන් skip කරලා ගිහලා ආයෙ පස්සේ එන්න එපා. දැන්ම ඉවර කරමු. Right? එහෙනම් දැන් VAT included, then VAT amount this one ළමයි. Therefore, VAT without sales how much? Without sales deducted, and tell me VAT sales without VAT. Sales without VAT how much? 1900 ne? 1900. Therefore, wait, VAT included amount this one, right? VAT should be the sales related VAT should be liability, liability. මතකයිනේ? Sales related VAT should be liability. Therefore, VAT without sales this one. Therefore, what is the double entry for this transaction? Double entry එක හදා ගන්න හදලා දාන්න නැත්තම් පැටලෙනවා. So what is the double entry for this transaction? Credit sales. Total total එකට තමයි දාන්න. මොකද prime entry book කියන්නේ නෑනේ. අන්න. What is the double entry? Can you tell me? Did you remember? දැන් මම මේකේ VAT registered නැති වුණාම කියලා දෙන්නම්. හරි? Next week. Fourth one ළමයි credit sales double entry. එතනම ලියා ගන්න. ඔයා ගාන හදන තැනම ටක් ගාලා ලියා ගන්න. පොඩ්ඩක් ලියන්න වචන දෙකකින් තුනෙන් ලියන්න. නැත්තම් ඔළුවේ තියාගන්නකොත් වැඩේ අවුල් වෙනවා. නේ? Fourth one. Right? Fourth one. Then sales related VAT should be lamai liability ne. Therefore, VAT account. VAT account should be what? Credit liability. 260. Right? 260. Therefore, lamai VAT, then sales value, sales income should be our VAT without amount, VAT without sales. Therefore, VAT without sales credited to sales account. 1900 sales. තේරුණානේ? VAT එකයි දෙකම තමයි අපි customer ගෙන් ගන්නේ. Right? VAT with sales, right? Should be receivable from debtor. Therefore, VAT with එක්ක දෙකම තමයි debtor control debitor, credit sales. Right? Debtor control debitor, VAT with 2160. Clear? And now this there's no prime entry book. Prime entry book එක හදන්න එපා. ඉතින් වැරදි ඒතකොට. ඒතකොට වෙලා යනවා. ඔයා මේ double entry confirm, මේ confirm the double entry බලන්න දැන් හදන්න අහලා තියෙනවා බලන්න. Debtor control okay. හදන්න තියෙනවා. VAT okay. But no need to prepare sales. Then skip the sales account. අනිත් ඒවා දාන්න. මේ
VAT account credited 260. Debtor, right? But debtor control debited 216 sorry 2160 debtor. But keep in mind there are two credit balances. Therefore, separately record these two. 216 වෙනම දාන්න 1900 වෙනම දාන්න debited da separately debited. එහෙම තමයි marking scheme තියෙන්නේ. හරි. VAT දැන් මෙහෙම හදද්දි ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ. හරි. ඔය මං කියන සීන් කරන්න ඕනේ. හරි. නැත්තම් ඔයාලට full marks එන්නේ නැහැ. ඒකයි. full marks තමයි ගන්න ඕනේ. On. Right? මේ debited. Debit entry record, credit entry record, but no need to prepare sales account. Skip it. Right? ඒක අතහැරලා යන්න. Understand? Finish. දැන් මේක ලියා ගන්න ළමයි ආ. මේක ඔයා ලියා ගන්න. දැන් මම මේක right මේක ලියා ගන්න. ඔයා exam එකේ time හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ගාන ආයෙ කරන්න ඕනේ කරාන. Right. Clear? Understand? Prime entry book එකක් තියෙනවා නම් if there are prime entry books to record transactions, record it. But no, if not question asked to prepare prime entry book, right? If there's not prime entry book, create the double entry and confirm the double entry and directly record in lectures. මොකද prime entry book එකක් නැහැ නේ මෙතන හදන්න කියලා. එහෙනම් අපි මේකට දාගන්න දැම්මම. නැත්තම් ධර්මේ නැත්තම් ඔක මිස් වෙනවා අපිට. තේරෙනවද? මිස් වෙනවා. prime entry book එකක් තියෙනවා නේ ඒකට දාලා ඒකේ transaction අන්තිමට දාමු totals. That's the pattern, huh? Understood? Finish? Shall we move to the next part now? Right. හරි නේද? 2000 yes why හරිනේ මේ 2116 debit right මේ separately debited මේ look at මම ඒක තමයි කිව්වේ separately debited da මෙහෙම තමයි marking scheme එක දාන්න ඔයා වෙන වෙනම දාන්න ඕනේ because there are two credit balances no two opposite accounts therefore separately you have to debit it දැන් සමහර අය මෙහෙමත් කරනවා එහෙමත් හරි අපි marking scheme එකේ තියෙන විදිහට කරන්නේ දැන් මෙහෙම දාන්න පුළුවන් 2116 ඔහොම එන්න ඕනේ debited but I recorded separately that's the way of recording marking scheme right එහෙම ඒක තමයි හරියම ක්‍රමය හරි ඔයා මෙහෙම දැම්මොත් මෙහෙම දාන්න ඕනේ හරි ඔයා ඒතර VAT /sales කියලා ලියන්න ඕනේ මෙහෙම this one also correct but this is the best method right for our reference purpose understood that's the way of recording marking scheme right or I'll show you the marking scheme right maybe data control separately recorded VAT and sales again total separately opposite accounts understood right next one here date of cash receipts and cash received and cash received discounts allowed check numbers this therefore can you tell me what is the prime entry book of this transaction receipt journal receipt journal therefore separately record don't record totals because in prime entry book record the transactions separately these two separate record but these are check numbers these are check numbers recording including description hari danama receipt journal don't think about the date sequences date of cash receipt March 20th look at the name luxury from luxury debtor check number what 156 right discounts allowed 60 cash receipt 612 and 612 recording data column next one Shanta what's the date March 30th Shanta check එකක් දාගන්න. තු check එක දැම්මේ නැත්නම් තවුලක් නෑ ලෝකෙට. හරි. marking scheme එක නා දාලත් නෑ check number එක. මේ 480 check number no discounts received amount 336.
right? Debtor 336. Now recorded, finish. Oh, no. Now recorded debtor receipts. Understand? Clear now? Okay. Right, now next one. Now next one. Next one, transaction number 5. The company sold milk products on cashes for cash 84, inclusive VAT 9,000, March 23. And this amount deposited in bank, cash deposits. Yeah, don't worry, but deposited. So please tell me, can you tell me how much what is the prime entry book of this transaction? This is our cash sales, me sold for cashes. What is the prime entry book? What's the prime entry book? Receipt journal, cash receipts, receipt journal, cash, right? Receipt journal, right? You can record in sales column, right? Therefore, now how to record? Look at then VAT included sales 84. Therefore, sales amount how much? Sales amount 75, huh? 75. Sales amount 75, VAT amount 9,000, total 84. Therefore, how to record? Record the date, March 22 here. Sales. Here lamai, you have to record total amount, right? You have to record total amount with VAT. VAT එකයි sales amount එකයි දෙකම දාන්න ඕනේ. Total amount, right? 84. Then analyze sales amount 75, VAT column 9. තේරෙනවද? 84 එක දාලා total VAT දොයි දෙකම සල්ලි වලින් හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේකට දාන්න box එකක් කියලා දාන්න 75 දාන්න sales column එකට 9 දාන්න VAT column. Understand? Very easy. Right? Very easy, yeah? Right. Next one, transaction number 6. I double read කරන්න ඕනේ නෑ. Right. Transaction number 6. Operating expenses 200,000. This includes 40,000 depreciations. Right? Depreciations. The remaining operating expenses were paid in cash. 30. Check number 163. Therefore, ignore VAT. No, there's no VAT for expenses. Therefore, please tell me, depreciation means cash flow item. Cash debit, cash වලින් pay කරන එකද? No, non-cash flow item depreciation means. Right? Non-cash flow. Right? Cash flow එකක් නෑ, non-cash flow. Non-cash flow transaction. Depreciation debit, accumulated credited. Therefore, how much the paid amount? Therefore, you have to remove the depreciation. Make total expenses 200. Right? Remove depreciation 40. Therefore, 160. 160. 160 is the paid amount. Paid. This is the paid amount. Understand? The value you have to record in payment journal. Understood? Payment journal. Record it. Payment journal. Depreciation අයින් කළා තමයි ගන්න ඕනේ. March 30th. Operating expenses 163, check number. May paid expenses 160. Right? Recording expense column. Expense column. Depreciations දාන්න කොහෙද? Depreciation දාන්න prime entry book එකක් නැහැ මෙතන. කොහෙද දාන්නේ? General journal ලා depreciations. Understand? Depreciation recording general journal. Right. I think we record all the transactions. Now look at the next point. Make a easy here. The flow එක තමයි වැදගත්. Right. Okay no.
Next one, the bank statement of March month received April 5th. The bank statement March 31st did not agree with the cash account balance. The summarized information is bank statement given below. Right. This is bank statement. Look at my bank statement balance. Opening balance 150, which is equal to opening cash balance. 150. Right. Okay. Next one, at cash deposit, the closing balance 421. Look at the eighth one. The total of the primary books are posted to the general ledger and accounts are on monthly basis. The standing order payments, interest on fixed deposits, bank charges are recorded in cash account after received bank statement. You can have bank statement එක හම්බුනාට පස්සේනේ මෙන්න මේ ටික select කරන්න standing order payment, interest on fixed deposit and bank charges, which means what? These are my omissions. Omissions after received bank statement, you can identify these three. And please write down here omissions. These three are my omissions. Right? Omissions considered to prepare what? Adjusted cash account. Understand? Adjusted cash account. Therefore, now we have to identify payment and unrealized and unpresented checks. Right? Then අපි කොහොමද බලන්නේ එක? Then I no need to read questions again. No need to read question again. Small questions this one. Now, so what's the theory? Payment, then our receipt journal check with bank statement which side? Bank statement lamai receipt journal cross check bank statement credit side. And payment journal lamai bank statement which side? Debit side. And මේක තමයි මේකත් එක්ක බලන්න මේකත් එක්ක cross check කරන්න. ආය ගාන කියවන්න යන්න එපා. Understood? මෙතනම ටික් එක දාගන්න. මේක ටික් එක දාන්න ඔයා ගානේ bank statement එකේ ටික් එක දාගන්න. Right. අපි බලමු receipt journal 640 තියෙනවද බලන්න. 640 තියෙනවද බලන්න receipt journal. තියෙනවනේ? තියෙනවනේ. අන්න. Then please put tick in bank statement 640 and here please put tick. මෙතන පොඩි tick එකක් දාගන්න. Look at 612 තියෙනවද bank statement credit side? Yes. Yes. Look at the check number 156. ගාන බලන්න යන්න එපා යාර. ගාන කියවලා එහෙම පෙරලා බෙල්ල බලන්න යොත් time එක. මේකත් එක check කරන්න. Right? Yes. 360. Sorry, 336 bank statement තියෙනවද? නෑ. 84 තියෙනවා. 84 තියෙනවා. But 336 තියෙනවද? මේක නෑ නේද? Right? Business cash recorded in receipt journal but not recorded in bank statement. What is this one? Unrealized or unpresented. මේක නෑනේ bank statement මේ තුනම තියෙනවා. 640, 612, 84 තියෙනවානේ. What is this one? 336 මොකද්ද? Deposited unrealized. මෙතනම ලියා ගන්න unrealized කියලා. මෙතනම ලියා ගන්න. Right? මෙතනම දාගන්න unrealized කියලා. පොඩියට. ආය question එක read කරන්න යා. එතකොට වැඩි අවුල් වෙනවා. Understand? හරි මේක බලන්න. 550 තියෙනවානේ. Look at the bank statement debit side. Bank statement debit side. 550. Yes, තියෙනවා. Look at the check number 160. 30,000. Yes. Check number 161 තියෙනවා. 560 තියෙනවා. Check number 162 තියෙනවානේ. But මේක තියෙනවද 160 amount? මේක තියෙනවද? No. Therefore, what is this one? මේක නෑනේ. මේ තුනම bank statement debit side එකේ තියෙනවා. Debit side, you can identify bank statement debit side. These three checks with the check numbers. Therefore, 160 paid in bank, recorded in payment journal, but not paid in bank. What is this one? Unpresented or unrealized? Unpresented, right? Write down here. Unpresented. මෙතනම ලියා ගන්න. Unpresented. Understood? Yes, now you identify two unpresented checks and one unrealized and one unpresented. In a cash account adjust කරලා අන්තිමට හොයාගන්න ඕනේ. Right. Now we recorded all the things, right? But those three items, standing order, interest income, bank charges, considered to prepare bank cash adjusted cash account. Right. Okay, no.
Right. Please take totals of these journals. Totals ගන්න බලන්න. Here 60, 75, 9, 30, 160, 1110. 1110. Here ළමයි 8, 8,588. Please tell me the total values. Totals how much? Well, amount columns. ඒවනම් නැතත් අවුලක් නෑ. 1672 නේ. 1672. මෙතන කීයද? 1300 no? Right. Get the totals. දැන් මේක short method කරන්න යන්න වරදිනවා. මේවා ගිහලා cash account credit කරනවා. එහෙම නෑ. Always practice the double entries. Now ළමයි double entries we have to record the totals for these things. Transactions column. Transactions column වලට තමයි double entry එක දාන්න ඕනේ. Understand? එහෙනම් මෙන්න මේ discounts allowed එකට double entry එකක් දාන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉතින් skip කරනවා. මේක numbers දාන්න ඔයාලට ඊට පස්සේ reference දෙන්නම් මෙතන. හරි? ඊට පස්සේ මේකට double entry එකක් දාන්න ඕනේ. number 2. ඊට පස්සේ මෙතනට double entry එකක් දානවා number 3. මේකට double entry එකක් දානවා number 4. මේක ඔයා exam එකේ ලියන්න එපා. දැනට නිකන් ලියන්න for your understanding purpose. හා? මෙතන නැහැනේ. ඒතකොට creditor column එකට double entry එකක් දාන්න ඕනේ number 5. මෙතන number 6. This is number 7. Right. Right. Then me column making column wise you have to identify the double entry, confirm the double entry and record. If there's no account, right, forget it. Right. ඒක ආතරලා යන්න skip කරලා යන්න. Right. Therefore, what is the double entry for number 1? Discounts allowed column. What is the double entry for discounts allowed column? What? Discounts allowed debit 60, debtor control credit 60. ඕන ඕකනේ මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔය exam ඔය දැනට ලියා ගන්න exam එකේදී identify කරන්න. Identify and keep in mind and record it. තේරෙනවද? හරි. number 2 එක බලන්න මම මේ price receipt එක දාන්න. number 2 එක මොකක්ද? debtor receipts. What's cash debit, debtor control credit. ඔන්න ඕක ඔළුවේ හිතා ගන්න ඕනේ. හරිද? 1588. Right, debtor control credit. Understand? Third one, sales. And what is the double entry for third column? Right, sales column. Cash වලින් හම්බෙලානේ. Cash debit 75. Right, sales credit 75. Understand? Sales credit 70. That's the double entry. Last one, VAT. VAT වලට මොකද්ද? දැන් මෙතන ළමයි receipt journal we record all the cash receipts. This VAT also received in cash therefore. Right? අනිවාර්යෙන් ඔය sales වලට VAT එක තමයි තියෙන්නේ. Sales related VAT කියන්නේ liability එකක් නේ. අනිවාර්යෙන් cash වලින් හම්බෙලා තියෙන්නේ. Cash debit therefore. Cash පැත්තෙන් හිතන්න. මේ receipt journal එකේ තියෙන VAT එක cash වලින් හම්බෙලා. Cash debit. Right, 9. Right, VAT එක liability එකක්. මේ sales වල VAT එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් VAT liability. ඔය cash පැත්තෙන් හිතන්න. එකපාරටම බැරි නම් cash පැත්තෙන් හිතන්න. Right, ඔන්න ඔයට double entries ටික දාන්න ඕනේ. නැතිව අයින් කරන්න. Right, cash පැත්තෙන් හිතන්න VAT debit. Therefore මේ බලන්න no need to prepare discounts allowed, skip, debtor account recorded. මෙතන cash එකක් හදන්න ඕනේ, debtor එකක් දාන්නත් ඕනේ. Cash දාන්න ඕනේ, no need to record sales account. ඒක අතරින්න. අදාළ එක විතරක් දාන්න. මේකට අදාළව cash එකටත් දාන්න ඕනේ, VAT එකටත් දාන්න. තේරෙනවද? Understand? Here? Right? Double entry එක හිතුවා discounts allowed එකට දාන්න ඕනේ නැහැ. මේක අතහැරියා debtor එකට දැම්මා. Right? ඊට numbers විදිහට ලියා ගන්න. මේ දාගෙන යන්න බලන්න. No need to debtor debited discounts allowed.
creditor to debtor control. Creditor to debtor. Discounts allowed. How much? 60,000. Right. Cash, the second one, cash account debit, 1,588. Credited to debtor control, 1,588. Cash. Here debtor. Right. Third one, cash debit 75. Sales, දැන් sales account එකෙන් credit කරන්න ඕනේ මේ third එක total sales for sales එක හදන්න කියලා නෑනේ ඒක අතාරින්න. Right, sales. Sales එකට credit කරන්න ඕනේ නෑ ඒක. තේරුණා? Last one, number 4, VAT column total, cash debit 9. Right, VAT account credit 9. ඒක accounts දෙකම හදන්න වෙනවා. Now finish receipt journal. Now finish receipt journal. Understand now? Right. Now lamai, you have to identify double entries for these 3 columns. column wise හිතන්න ඕන. column එකෙන් column එක double entry හිතුව දැම්මා. අර short method කරන්නේ මේ ඔක්කොම cash account credit කරලා ඊට පස්සේ එකින් එක එහෙම දාන්න යන්න වරදිනවා. හරිද? ඒවා වැරදි ක්‍රම. තේරෙනවද? Wrong methods. Right. Now finish. Please tell me the double entry for number 5 column, creditor payment. What's the double entry for creditor payment? Creditors, what happened? Creditors debit, creditor control debited, how much total? 1,110. Cash credit, 1,110. Number 5. Number 6, expenses paid. What's the double entry? Expenses. Right, expenses debit. Right, 160. Cash credit, 160. Oh, 160. Right. VAT. What is the double entry of VAT column? Number 7. Then paid කරලා තියෙනවා. Right. Think from the cash side. Cash වලින් paid නේ. එහෙනම් මොකද? Cash. ඔක VAT liability settlement එකක් තියෙන. මේ VAT paid නේ. Liability settlement. Right. Therefore ඔක්කොම මේ cash අඩු වෙනවා. මේකත් cash deducted. Cash credit. Cash credit 30. VAT debit 30. දැන් මේව හිතන්න ඕනේ තමයි මම මේ ලියලා පෙන්නන්නේ. බලන්න දැන් මේ වගේ හදන්න ඕනේ ඒවා තියෙනවද බලන්න. Yes. මේක දාන්න ඕනේ. creditor දාන්න ඕනේ, cash දාන්න ඕනේ. මේ no need to debited to expense record in cash account. Here debited to VAT, yes, cash also we have to prepare. එහෙනම් දාගෙන යන්න බලන්න number 5. Creditors debit 1,110. Cash credit 1,110. Right, on number 5. Number 6, no need to debited to expense. Expense account එක හදන්න කියලා නෑනේ. Cash account එකට විතරක් credit කරා. 160. Expenses. Number 7, VAT debit, cash credit. VAT එක debit වෙනවා. මෙතන liability settlement එක මේක හරිද? Cash credit 30. VAT. Yes, now finish. Right. Now we recorded all the things. Prime entry books. Totals. Right. Then මේවා ළමයි total කරන්න ඕනේ. Debtor control, creditor control, VAT accounts, no need to total. Get the total of cash account because we have to prepare bank reconciliation here. Right. Okay. Complete. මේවා ලියා ගන්න numbers ටික මම දාලා දුන්නේ ඔයාලට පේන්න. Right. Cash account එක balance කරලා tell me the cash account closing balance, then adjust the cash account and prepare the bank reconciliation. Small question, no? But you have to follow the methods. Cash account balance how much?
get only cash account මේක balance කරන්න එපා බොරොත් time waste කරන්න එපා මොකද මේක විතරක් හැදුවම ඇති how much balance total yes 1822 balance 522 balance carried down here balance brought forward 522 that should be adjusted that should be yes yes දාන්න පුළුවන් ඉස්සලා මේක balance කරලා ගන්න ඕනේ right you have to take cash account closing balance then adjusted ඔයා වෙනම හදන්න පුළුවන් මේකටම දාලා හදන්න පුළුවන් වෙනම ගන්නවා හරි please prepare adjusted cash account now adjusted cash account එක හදලා මේ balance එක adjust කරන්න මේක ඉස්සලාම ගන්න ඕනේ ගන්න නැතුව හදන්න බෑ මාකි ස්කීම් ඉතින් මේක අරගෙන තමයි adjust කරන්න තේරෙනවද right කෙලින්ම දැම්මත් ඉතින් ලකුණු දෙනවා ඕක අවුලක් නැහැ මොකද knowledge එක තියෙනවා කෙලින්ම දාන්නත් පුළුවන් adjust කරලා පෙන්නන්න ඕනේ ඉස්සලා right please prepare the adjusted cash account including omissions and other things right adjusted cash account record this balance that closing balance should be adjusted 522 record omissions those three omissions identified from the bank statement key then interest FD interest here FD interest 100 right standing order payment SO standing order how much 20 bank charges 5 bank charges 5 get the balance adjusted cash balance 622 how much adjusted balance adjusted cash balance how much 597 597 this is the adjusted cash balance brought forward this is the adjusted cash balance and using this one prepare bank reconciliation right this is the adjusted one no there are two यार අපි පට්ට හැදුවනේ මේ bank reconciliation අර bank statement ඒව අහන්න නෑ ලොකුවට හරිද දෙකයි අපි පොඩි කෑල්ලක් අහන්නේ මෙතන මේ prepare the bank reconciliation including bank statement errors omissions bank rec only two right adjusted cash balance how much 597 plus minus unpresented මොකද කරන්න ඕනේ paid මෙතන add කරන්න ඕනේ unpresented added unrealized deducted how much unpresented one this one 160 unrealized එක මේකනේ ඒක මේකෙන් තමයි check කරන්න ඕනේ. ඒ check කරන එකත් වෙන ගේමක් හරි. time එක waste කරන්නත් බෑ. ටක් ගාලා identify කරගන්නත් ඕන. therefore 421 that's the bank statement balance. Understand? Adjusted cash balance how much? Adjusted cash balance 597 right 597 මේ බලන්න ඇයි අර omissions තුන දාන්න ඕනේ අපි අර highlight කරේ FD interest 100 right standing order payments 20 bank charges 595 මේක තමයි එන්නේ 595 then unpresented added unrealized deducted bank statement එක එනවා හරියට මේ බලන්න bank statement 421 තියෙනවානේ ඒතර ළමයි මේකට ලකුණු හම්බ වෙනවා කීයද 30ක් විතර හම්බ වෙනවා 30 marks no 24 marks I think.
here නෑ මෙතන 522යි එන්නේ 522 වැරදි එක ඉන්නේ ඒක නේද incorrect cash balance that adjusted කරන්න කලින් එක adjusted කරන්න කලින් එන්නේ 522යි ඉන්න මම මාකි ස්කීම් පෙන්නන්න බලන්න totals දැන් මාකි ස්කීම් එකේ ළමයි එකටම තමයි adjust කරලා දෙන්නේ මේ මෙතනමයි adjust කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ cash account එක හදලා ඒ කියන්නේ අර incorrect balance එක ගන්නවනේ මෙහෙම මේ. එහෙම හදන්නත් පුළුවන් ඉතින් හරි. මේ මේක අරගෙන එතනම adjust කරලා තියෙන්නේ. ඒක අරන් පෙන්නලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ recorded 3 omissions. කැල් එකෙන් ගහලා ගන්න ඕන totals. if the interest bank charges right. මේ අනිත් accounts balance කරලා නෑ balance කරලා තියෙනවා but ඒක balance කරන්න ඕනේ මේ ලකුණු දෙක any two items 1 mark එතකොට ඔයාලට මේ sales එකට හම් වෙන එක මේකට හම් වෙනවා 3 marks හම්බෙන්නේ මේකට any two items 1 mark minimum 2 marks maximum 2 marks එතකොට මේ cash දාන එකට එකක් දෙනවා VAT එක මේ අර balance එකට දෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට දැක්කද balance එකත් ඉතින් ගන්න time තියෙනවා ඕන එක විතරක් ගත්තාම හරි 30 marks here 30 marks මේ බැංක් රැක් එකක් පොඩියට හදලා දී 5 marks ඒකේ ඔක්කොටම දෙනවා ලකුණු ඒ ලකුණු 6ක් හරිද මෙතන there are 6 marks for bank rec මේකට එකයි 2 marks for these items 2 marks for unpresented 2 marks for unrealized මේකට එක ලකුණයි මේකටත් එක ලකුණයි paid back වල double entry කියන්නේ liability settlement නේ cash credit මේ cash පැත්තේ ඉඳන් cash අඩු වුණා VAT account debit VAT liability මේ මේ මෙතන මට වැරදිලා නේද මට මේ accounts හොයාගන්න බෑනේ මේ VAT debit නේ මේ මල්ලිල් number 7 right මේ this one cash credit VAT debit මම මේ debit කරලා තියෙන credit එකට අන්න ඒ වගේ ඔය exam එකේ වැරද්දුත් ඉවරයි මට මෙතන අර හොයන්න බෑ මේක මම මේ කලින් කරද්දිත් වැරදුනා මේ VAT එක දාන්න ඕනේ මෙතන නෙමෙයි cash credit VAT debit 30 not creditors නේ මම දාලා තියෙන්නේ වැරදි ඔයාලා දැම්මනේ හරියට ඒක නේ මම ඩබල් එන්ට්‍රි එක ලියලා තියෙනවා හරියට මම account එකට දාන්න නැති මට පොඩ්ඩක් මිස් වුණා මෙතන ඒ වගේ වරදින්න පුළුවන් right අපිට knowledge එක තිබ්බට accounts මාරු කරලා ඒක මම පොඩ්ඩක් ලියලා පෙන්නුවේ ඔයාලට ඔයා කල්පනා කරලා column එකට ගත්තා ඩබල් එන්ට්‍රි ඉස්සලාම හිතන්න okay VAT debit cash credit ඉස්සලා VAT එකට debit කරා cash එකට credit මේක අර පොතේ හදද්දි හදන්න පුළුවන් okay no understand column wise හිතන්න ඕනේ column එකකින් column එකට යන්න නැත්නම් අර නිකන් අපි short method කරොත් මේ ඔක්කොම cash credit කරලා ඊට පස්සේ debit කරගෙන එහෙමත් ඉතින් පුළුවන් නේද යාර right now